Have a good year. Have a good idea. And this is the lesson for the 8th standard. It is for the unit 2. That is the weather and the climate. It is done by your school principal. Dear, this weather and climate, you might be in the lesson earlier. So now we will revise the question answers. So the first question is define weather. Weather is the day-to-day conditions of the atmosphere at any place as regards sunshine, temperature, cloud cover, wind, fog condition, air pressure, humidity and such other elements. So இதுதான் weather. Weatherங்கிறது depending on the day-to-day conditions. Okay. ஸோ அன்றைக்கி எப்படி கிளைமேட் சன்ஷைன் இருக்கா, டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹையாக இருக்கா, லோவாக இருக்கா, வெண்டியாக இருக்கா, ஃபாகுன்றது வந்து பனிமூட்டம் தான் ஃபாக் கண்டிஷன் சொல்லுவோம். மாதிரி ஏர் ப்ரெஷர், ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா அந்த அந்த காற்றுல இருக்கக்கூடிய பதம். ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் the weather had been decided. And what is insolation? Insolation is the solar radiation that reaches the earth surface. The earth and its atmosphere get heated from the sun through the insolation. It is called as insolations. And what is meant by atmospheric pressure? The weight of the air above a given area on the earth's surface is called as atmospheric pressure or the air pressure. And what is the planetary winds? The planetary winds are the ones which blow almost the same directions throughout the year. So they are called as a permanent or planetary winds. Adhik example, it is a trade winds, westeris and polar easteris are the types of planetary winds. What are isolines? Distribution of the weather elements are shown by the means of isolines on the maps. Isolines are the lines which join the places of equal values of the weather elements. இப்போ longitude and attitude பார்க்குற மாதிரி இந்த isolines also, it is the imaginary lines what we are drawing in the map to identify the places which is equal to the weather conditions. Okay, இதுக்கு அடுத்து I have given that table there. Look into that. இது வந்து இது உன்னுடைய மெட்டீரியலில் இல்லை, உன் புக்கில் இருக்கிறது இது. ஸோ ஐ ஹேவ் கிவன் திஸ் பிக்சர். ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் அண்ட் திஸ் இட் கேன் பி கிவன் ஃபார் யர் மேட்ச் ஆல்சோ. அதனால் இதை வந்து இந்த ஸ்லைடு வந்து நீ 3 times எழுதி பார்த்துடணும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும். கம்பல்சரி இட் ஷுட் பி ரிட்டர்ன் தேர். ஸோ ஹியர் சி தேர் the distribution of the weather element as shown by the means of isolines on the maps. இந்த ஐசோலைன்ஸ் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் கனெக்டிங் த டூ பிளேசஸ் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி விச் ஹாவ்ஸ் த ஈக்குவல் வேல்யூஸ். இட் ஹாஸ் கிவன் த டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ். இந்த ஐசோதேர்ம் அப்படின்றது ஈக்குவல் டெம்பரேச்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது சென்னையும் வேலூரும், ஆக்சுவலாக சென்னையை விட வேலூர் அதிகமாக இருக்கலாம், பட் சென்னை மாதிரி ஈக்குவலாக டெம்பரேச்சர் இருக்கிற ஒரு பிளேசஸுக்கு இன்னொரு பிளேஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த 2 பிளேஸையும் நம்ம ஐசோதேர்ம்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா அது ஈக்குவல் டெம்பரேச்சர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அது மாதிரி ஐசோக்ரைம்ன்றது ஈக்குவல் லோயஸ்ட் மீன் டெம்பரேச்சர். ஸோ லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ஃபார் த ஸ்பெசிஃபிக் டைம், எல்லா நேரமும் இல்லை, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு. தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் 2 months or 3 months, வாட் எவர் எல்ஸ், இட் கிவ்ஸ் அ ஈக்குவல் லோயஸ்ட் மீன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். ஐசோஹெல், இட் இஸ் அ ஈக்குவல் சன்ஷைன். இந்த போத் ஆஃப் பிளேசஸ் சன்ஷைன் எப்படி இருக்கும், ஒரே மாதிரி இருக்கும். மாதிரி ஐசோல் பார் இஸ் த பிளேஸ் ஈக்குவல் ப்ரெஷர் டெண்டன்சி ஷோயிங் சிமிலர் சேஞ்சஸ் ஓவர் எ கிவன் டைம். மாதிரி ஐசோபார் அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர். ஐசோஹெல்ட் அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால். ஹைட்டுங்கிறது வேர் த பிளேசஸ் இஸ் கெட்டிங் த ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால். ஸோ திஸ் இட் கேன் பி given for the match, whatever else. So revise this slide 3 times and write it this particularly. Okay, because it was not in your material also. So இந்த இதில் பார்த்து தான் நீ எழுத முடியும். இதை நீ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீ எழுது. யூ கேன் ரைட் இட் தேர். யூ கேன் பாஸ் திஸ் வீடியோ,
பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கிறது அப்படியே பார்த்து எழுது. ஸோ இந்த ஐசோதோம், ஐசோக்ரைம், ஐசோஹெல், ஐசோல்பார், ஐசோபார் இது எல்லாமே நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். பண்ணிவிட்டு யூ ஹேவ் டு ரைட் இட். ஓகே. And here the distinction is between the weather and the climate. ஆக்சுவலாக வெதருக்கும் கிளைமேட்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாம். வெதருங்கிறது முன்னாடி நம்ம சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் த வெதர் ஆஃப் த பிளேஸ் மே சேஞ்ச் டெய்லி, தினமும் மாறும். பட் கிளைமேட்டுங்கிறது இட் கெனாட் சேஞ்ச், இட் மே டேக்ஸ் அ வெரி லாங் பீரியட். வெதருங்கிறது டே டு டே ப்ராசஸ், ஓகே, டே டு டே கண்டிஷன்ஸ். பட் கிளைமேட்டுங்கிறது விச் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஏ வெரி லாங் பீரியட். அது மாதிரி வெதருங்கிறது இட் சேஞ்சஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி, மாறிக்கிட்டே இருக்கும். climate it does not vary constantly, அடிக்கடி மாறாது. அது மாதிரி the study of the weather is called as meteorology and the study of the climate is called as climatology. Okay. Write about the wind. It is your paragraph question. Write about the wind and its type. The horizontal movement of the air is called as wind. The wind systems are broadly categorized into three. மூணு டைப்பாக இருக்குது. What are the type? It is planetary winds, seasonal winds and local winds. இப்போ planetary winds அப்படிங்கிறது are the ones which blow almost in the same direction throughout the year. So they are called as a permanent or planetary winds. Seasonal windsங்கிறது which change their directions according to the season in a year. They are called as monsoon winds. Actually நம்ம country வந்து monsoon countryன்னு சொல்லுவோம் because we believe in the monsoon rain. Okay. And this winds blow from the sea to land during summer and land to sea during winter. Local winds are the winds blow over a small area only during a particular time of a day or a short period of the year. Land and sea breezes are the example of this local winds. Okay. It is a detailed question. So try to understand all the three winds, planetary winds, seasonal and local winds, and give the better answers. And the next one is measuring instruments. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இந்த வெதர் பற்றி பார்த்தோம். இந்த வெதரை டிசைட் மெஷர் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்னது? ஸோ த டெம்பரேச்சர், ரெயின்ஃபால், ப்ரெஷர், ஹியூமிடிட்டி அண்ட் த விண்ட் இது எல்லாம் தான் மேஜர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த வெதர் அண்ட் த கிளைமேட். இப்போ டெம்பரேச்சரை மெஷர்ட் இன் த ஸ்கேல் லைக் செல்சியஸ், ஃபாரன்ஹீட் அண்ட் கெல்வின். இதை மூணு வச்சு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். Meteorologists measure the temperature by the thermometer. So Stevenson screen and minimum and maximum temperature. The temperature in the I mean pictures I have given in the another slide. நம்ம ரெயின் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறோன்னா ரெயின் கேஜ்னு ஒரு இதில் மெஷர் பண்ணுறோம். ஐ திங்க் ரெயின் கேஜ் நம்ம ஸ்கூல்லேயே நீ பண்ணி பார்த்துருப்ப. அவர் டீம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹஸ் டன் த ரெயின் கேஜ். நம்ம ஸ்கூல்லேயே கொஞ்ச நாள் வச்சு மெஷர் பண்ணியிருந்தோம். அதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஸ்கூலில் வச்சுருந்தோம். I think you have to recollect that. And the rain is a major component of the water cycle and it is the source of the most of the fresh water on the earth. Rainfall is measured by the rain gauge. Mari air pressure. Meteorologistங்கிறது இதை பற்றியெல்லாம் சொல்கிறவங்க தான் மெட்ரோலஜிஸ்ட். uses the barometer or androbarometer. இந்த androbarometerோட பிக்சர் உனக்கு அந்த ஸ்லைடில் பின்னாடி வச்சுருக்கேன். So try to look into that and identify. Androbarometer to measure the air pressure. Barograms are used for recording the continuous variations in the atmospheric pressure, humidity. And hygrometer is used to measure the humidity. Humidity na என்னது அப்படின்னா it is compresses the wet and the dry. ஓகே, அது ஈரமாகவும் இருக்கும், குளிராகவும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, ட்ரையாகவும் இருக்காது. இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹியூமிடிட்டி. தட் இஸ் அ வெட் அண்ட் ட்ரை போத் இட் வில் பி தேர். ஓகே, ஸோ ஆல் திஸ் thing you try to revise it and one words you can learn on your own, and it is a choose the correct answer is what is given. Look into the pictures. The pictures are given there. The picture is the first picture, it is a rain gauge, and another one is thermometer, and another one is androbarometer, and last one is hygrometer, and another one is it shows the direction of the wind. It is anemometer. So all the measurement instruments have been given.
So look into that and understand. And next is filling the blanks. Okay, so the all this entire lesson is over. It is a weather and the climate. So revise everything betterly and try to understand all the topics. And already I told you that isogram உனக்கு அந்த இதில் நான் கொடுக்கல புக்கில் மெட்டீரியல் அது இருக்காது. ஸோ திஸ் யூ ஹாவ் டு ரைட் இட். தட் இஸ் ஐசோலைன்ஸுடைய டீட்டெயில். கிட்டத்தட்ட 6 ஐசோலைன்ஸ் இருக்குது. இந்த ஐசோலைன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடியதை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கான வேர்டு தான் இந்த ஐசோலைன்ஸு. ஸோ இதை வந்து நீ பஹட் பண்ணி இட் மே பி கம் இன் யோர் மேட்ச் ஆல்சோ. Okay, write it as a 3 times and send it. Okay. Yeah, dear. Yeah, thank you, students. Revise it and learn it well. Okay, complete the homework before tomorrow afternoon.